Jai. Advaita Acharya Prabhu Shubha Avirbhav Titi Mahotsav Advaita Saptami ki Jai. Gaur Premanandi Hari Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurunitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Devam Narayanam Bande Vrindavan Nivasinam Ananta Gunavusita Koti Vatsalya Rupinam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Antes que nada ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Siksha Guru Srimati Krishna Pidita Purani, Sipad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, Sipad Bhaktivedanta Sadhu Maharaj, todos los Vaishnavas y Vaisnavis reunidos aquí, por favor, aceptar mi santa Pranam, Hare Krishna, Jai Sri Radha, Jai Gaur Premanande, Jai Hare Bol. Hoy es el auspicioso día de la aparición de Sri Advaita Acharya. Es un día muy importante, por lo tanto, él es Vishnu Tattva, por lo tanto, respetamos este día ayunando, es decir, comiendo solo preparaciones de Ekadasi, ¿no? Advaita Acharya es una persona muy importante porque es una de las causas por las que Chaitanya Mahaprabhu viene a este mundo, ¿no? Entonces, Advaita Acharya viene como 60 años antes que Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Entonces, él viene a este mundo y él ve que estamos en pleno Kali Yuga y ve como la gente de Navadvip, él nació en Santipur, está totalmente inmersa en la gratificación sensual, no siguen los principios de las sastras, no hay ningún tipo de dharma, ¿no? Entonces, en esa situación, él se entristece y piensa a ver de qué manera se puede encontrar una solución a eso, ¿no? Entonces, él busca en las sastras, en las escrituras, hace una investigación a ver de qué manera él puede hacer algo para que Krishna pueda venir a este mundo y poner remedio a la situación tan deplorable que existía en aquel momento, ¿no? Entonces, ante todo, hay que entender una cosa, ¿no? ¿Quién es Advaita Acharya? O sea, ¿qué personifica Advaita Acharya? O sea, ¿quién es? Bueno, pues no es ni más ni menos que una expansión de Sri Krishna mismo, ¿no? O sea, Sri Krishna se expande, su primera expansión es como Baladev, ¿no? Balaram. Después de Balaram viene el Chaturvyuha, ¿no? Vasudeva, Karsan Narayan y Anirudh. Después de esa Chaturvyuha viene el segundo Chaturvyuha y después de ese Chaturvyuha viene Mahavishnu, ¿no? Entonces, ¿quién es Mahavishnu? Mahavishnu es esa personalidad, esa expansión de Krishna que está flotando en el océano Karana. El océano Karana es ese océano que está entre el mundo material y el mundo espiritual. Pues él está acostado en Anantases, en esa serpiente que le sirve de cama, y de sus poros, de los poros de su piel, emanan ilimitados, infinitos universos, ¿no? Él con su mirada está impregnando a todos los universos con las jivas, ¿no? Con el principio activo de la creación, ¿no? La jiva es, digamos, lo que activa toda la creación, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que él se expande en la forma de Garbo, Dakasa y Vishnu, es decir, él entra en cada universo, en todos esos infinitos universos, él mismo entra. Esos universos son como huevos vacíos, él los llena de agua hasta la mitad con el sudor de su cuerpo, y ahí se tumba también en Anantases, y de su ombligo nace la flor del loto, y de esa flor de loto nace Brahma y todos los sistemas planetarios, ¿no? Entonces, ni más ni menos que esa personalidad es Advaita Acharya. O sea, Advaita Acharya es una expansión de ese Mahavishnu, ¿no? Es el representante de ese Mahavishnu. Entonces, como decía, Advaita Acharya lo que hace es una investigación en las sastras y encuentra un verso en el que dice
Tulsi Dala Matrena Yalasya Chulukinava Bikini Teswam Atmanam Bhaktivyo Bhaktavatsala. Porque Krishna es muy misericordioso con sus devotos. Él se entrega, él se da a sus devotos tan solo si le ofrecen un poquito de agua y tulsi, ¿no? Agua del Ganges y tulsi. Entonces él lo que hizo fue ponerse a adorar a una sala ganosila que tenía con agua del Ganges y tulsi, ¿no? Y de esa manera, o sea, él oró desde lo más profundo de su corazón y esa oración llegó a los oídos de Sri Krishna, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que él viene en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? ¿Qué más? La chuleta. No, dice la shloka. Yadi Goranga Nojito, Tabiki Hoito, que manera de Radhara Mahima Prema Rasasima, Yagante Yanatoke. O sea, si Chaitanya Mahaprabhu no hubiera venido, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Cómo hubiéramos sobrevivido, ¿no? ¿Quién hubiera conocido las glorias de Srimati Radhika? ¿No? Imposible, ¿no? ¿Quién hubiera conocido los límites del Prem Ras? Nadie, imposible. Únicamente Chaitanya Mahaprabhu vino a dar eso, ¿no? Entonces dice, Yuga Dharma Pravartana Ayahamsa Hoite Ama Vine Nari Braj Premadita. Dice, mis expansiones, como por ejemplo Mahavishnu, Advaita Acharya, Nityananda Prabhu, todas mis expansiones, todos mis avatares, ¿no? Bueno, Nityananda Prabhu es la excepción, ¿no? Pero los demás, todos los demás avatares, dice, ellos están cualificados y pueden dar el Yuga Dharma. O sea, ¿cuál es el Yuga Dharma de esta era? Lo pueden repartir, difundir, predicar, ¿no? Pero nadie más que yo puede dar Braja Prema. Únicamente eso es algo que solo da Chaitanya Mahaprabhu, Braja Prema, ¿no? O sea, ese prema que solo existe en Braja, ¿no? Ese prema de las gopis, ese raga espontáneo, así Krishna, pero ese Krishna de Braja, ¿no? Ese niñito, ¿no? que nos hace ver sus pasatiempos más lúdicos, más fantásticos, más íntimos, ¿no? Solo eso lo da Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Por lo tanto, dice Acharya Dharman, Paricharya Visnam, Acharya Dharman, Paricharya Visnam, Vicharya Tirtam, Vicharya Vedam, Vinanagora, Priya, Pada Seram Vedadidos, Prapya, Padam Vedanti. Dice, una persona puede ser experta en seguir el Varnasam Dharma, lo puede seguir perfectamente, muy estricto, muy correcto. Paricharya Visnam puede ser especialista en la adoración a sí mismo, no hay problema, o sea, muy experto, puede ser muy bien leído en los Vedas, puede saberse bien las sastras, los significados, todo. Puede haber hecho peregrinaje a todos los lugares sagrados, pero si esa persona no tiene afecto, no respeta, no considera a los devotos de Chaitanya Mahaprabhu, esa persona no puede alcanzar lo que los Vedas luchan por alcanzar, que no es ni más ni menos que ese prema asesirada Krishna, ¿no? Por lo tanto, él es un asociado eterno de Chaitanya Mahaprabhu, por lo tanto, le debemos nuestro honor, ¿no? Para que nos ayude, ¿no? en conseguir prema. Y otra cosa es, ya para terminar, Advaita Acharya, o sea, en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, como dije, él viene como 60 años antes que Chaitanya Mahaprabhu, es decir, él lo que hace es preparar todo el terreno, toda la situación para el advenimiento de Mahaprabhu, ¿no? Entonces, él era discípulo de Madhavendra Puri. Madhavendra Puri era el guru de Iswara Puri, que es el guru de Chaitanya Mahaprabhu. Por lo tanto, Advaita Acharya estaba al nivel del guru de Chaitanya Mahaprabhu. Por lo tanto, siempre Mahaprabhu le tuvo muchísimo respeto, ¿no? Respeto, y siempre, en cualquier momento, cuando lo veía, siempre le daba danda pranam y le oraba, ¿no? Le pedía su misericordia, ¿no? Entonces dice la shloka, Advaita Acharya, o sea, es Saksat Iswar. O sea, en realidad, Advaita Acharya es la misma personalidad de Dios, es una expansión de Krishna mismo. Por lo tanto, es mismo tato, es Dios mismo, ¿no?
Advaita Acharya Sakshat Ishwar Prabhu Guru Karimone Tinota Kinkar. Pero Chaitanya Mahaprabhu le trata como si fuera su guru, pero en realidad es un kinkar, es un sirviente, ¿no? Entonces, de alguna manera, Advaita Acharya se siente esto por ese tanto honor que Mahaprabhu le da, ¿no? Entonces, él se siente molesto y no quiere, él quiere ser tratado como un sirviente, como lo que es, ¿no? Se siente incómodo en esa situación. Entonces, lo que hace es, planea, a ver de qué manera puedo hacer que Mahaprabhu cambie su actitud conmigo. Entonces, se le ocurrió, o sea, o sea, su nombre es Advaita Acharya. Advaita significa que no es diferente de Srihari, de Krishna, ¿no? Y Acharya significa aquel que predica con el ejemplo, ¿no? El que todo lo que dice lo hace, ese es el significado, ¿no? Entonces, él siempre estuvo predicando el Bhakti Tattva, ¿no? El camino del Bhakti, la devoción. Pero ante esta nueva situación lo que hace es ponerse a predicar karma como el objetivo final de la vida, el conocimiento como el objetivo de la vida, empieza a mezclarse con Mayavadis. Entonces, cuando Chaitanya Mahaprabhu se da cuenta de lo que está haciendo, inmediatamente va al sitio y empezó a abofetearle. Entonces, ahí cuando ya le abofeteó bien, entonces ya Advaita Acharya se sintió satisfecho y le dijo, efectivamente, así es como un maestro, así es como un señor trata a su sirviente, ¿no? Entonces, ahora ya estoy contento, ahora ya las cosas son como son, ¿no? Entonces, Chaitanya Mahaprabhu cuando escuchó eso dijo, ¿no? Así que, bueno, ese es Advaita Acharya. Maharaj puede hablar mucho más. Ya es Radhe. Yes. Hare Krishna. Hey Nandini, give me speaker. Yes, because mine is not working. Didn't charge it. Okay, turn it on. Hare Krishna. Put it here. Put. Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya. Can you remove echo? Echo. This sounds better, man. No, you speak Spanish into it. Oh, Spanish. Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namo Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Nityananda Namastubhyam Premananda Pradayane Kalo Kalmashanashaya Janavapataye Namaha Ajanulambita Bhujo Kanakavadato Sankirtana Ekapitaro Kamalaya Vishwambaro Dujavaro Jagadharma Palo Vande Jagat Priya Karo Karunavataro. Glasses. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mahavishnur Jagat Karta Mayaya Yat Srijat Yada Tasyavatara Evayam Advaita Charya Ishvara Advaitam Harina Advaitat Acharyam Bhakti Sasanat Bhaktavataram Isham Tam Advaita Charyam Ashraye. First of all, my unlimited Dandavat pranams to lotus feet of Srila Gurudev Nitya Preshta Vishnupad Astotra Sata Shrimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. My Shiksha Gurudeva Swam Vishnupad Astotra Sata Shrimad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj Shrimati Krishna Priyata Kurani Rupanuga Gaudiya Guru Varga, especially Sri Advaita Acharya Prabhu, whose
appearance day. We're celebrating today, dear devotees and guests, in this Flores. What's that park? What's that? Multiflores. Mira Flores. Dandavata. Hare Krishna. So very nice you came. Disculpe, habla inglés. Hare Krishna. So, as you have heard already, and we have heard this morning also, Sri Advaita Acharya is a very, very important figure in the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sí, como hemos escuchado, Advaita Acharya es una figura muy importante en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu. ¿Cómo te llamas? Axel. Sri Chaitanya Mahaprabhu, you know? Sri Chaitanya Mahaprabhu? Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Krishna came 5,000 years ago. Krishna vino hace 5,000 años. And 500 years ago, 530 years ago, he came again as Sri Chaitanya. Y hace 500 años, él mismo viene como Chaitanya Mahaprabhu. So he took the role of pure devotee of Krishna. Sí, él tomó el rol de un devoto de Krishna. And this morning we were discussing, he came in 5 features of Panchatattva, 5 features. Esta mañana hablamos de que él viene en 5 diferentes categorías, características. Yeah, so his associates, Sri Krishna Chaitanya himself, and Nityananda, Prabhu Nityananda, Advaita, Gadadhara, Srivasa, 5. Son 5. Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhar Pandit y Srivasa Thakur. Yeah, so Sri Advaita Acharya is called Bhakta Avatara. He is like a devotee, but also he is Avatara of Krishna. Él es Bhakta Avatar, es un avatar de Krishna, pero a la misma vez es un devoto de Krishna. Yeah, so when Krishna desires to create, then he manifests as Mahavishnu. Cuando Krishna decide crear, él se manifiesta como Mahavishnu. And he glances upon the material energy. Y él mira a toda la creación material. Yeah, so then material energy becomes activated, yes, by his glance. Por la mirada de Mahavishnu, la creación material se activa. So, but all the, how to say, practical arrangements are made by Advaita Acharya. Así todos los arreglos, los prácticos se hacen a través de Advaita Acharya. Like an architect wants to build some building, house. Así como un arquitecto va, cuando construye una casa, and he has a project, he has a drawing. Tiene un proyecto. Project. Lo ha dibujado el proyecto. Yes. And the performer of the work, he does all practical work. Pero, digamos, los trabajadores hacen todo el trabajo práctico. So Sri Advaita Acharya was born much earlier than Sri Chaitanya Mahaprabhu came. He was the son of Kuvera Pandit. Yes. So he was born near Silhet, one village, Silhet. His mother was Nabha Devi. Yeah. So when he was young, he was very beautiful. And his eyes were like lotus. So that's why his name was Kamalaksha, means lotus-eyed. Yes. So when he was very, very young, we're telling this morning anyway, but once again, when he was very, very young, his father brought him to the king, to the court of the king. Because everybody was worshipping goddess Durga there, Durga. Oh, personificación de la energía material, Durga. Yes, but actually Advaita Acharya is the master of Durga. Pero en realidad Advaita Acharya es el señor de Durga. So when the father said to the boy, "Come on, you should worship Durga," cuando su padre le dijo que tenía que adorar a Durga, the boy said, "I will not do that." El niño dijo, no voy a hacer eso. Why? The king will punish us. You're crazy. El rey nos va a castigar. Yeah. So, no. If I start worshipping her, she will explode, the boy said. El niño dijo, no, si la adoro, Durga va a estallar. And that really came true. So when he worshipped Durga, then she exploded. Because she could not tolerate that her master worships her.
la adoración. But Advaita Acharya, anyway, to please his father, to please the king, he did it. Pero Advaita Acharya, o sea, por satisfacer a su padre, al rey lo hizo. Yeah. So then everybody remembered that they could not understand what happened. He must be a great personality. Sí, cuando ocurrió eso, nadie entendió lo que sucedía, pero entendieron que él era una gran personalidad. Yeah. So as you heard from Prabhu, Sri Advaita Acharya was the disciple of Sri Madhavendra Puri. Advaita Acharya era el discípulo de Madhavendra Puri. Yeah. So when Madhavendra Puri was traveling, he stayed at the house of Advaita Acharya in Shantipur. Sí, cuando Madhavendra Puri viajaba, se quedó en la casa de Advaita Acharya. Madhavendra Puri is such a great personality, so he completely charmed Advaita Acharya. Madhavendra Puri era una personalidad muy excelsa y totalmente encantó a Advaita Acharya. And said, "Oh, dear Prabhu, can I please take initiation from you?" Entonces Advaita Acharya le pidió por favor que le iniciara. Immediately he received mantra from Sri Madhavendra Y Puri. así Madhavendra Puri le otorgó un mantra. So Sri Advaita Acharya performed one very, very important function in the pastimes of Mahaprabhu. Sí, Advaita Acharya hace un papel muy importante en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu. He called him to this world. Él fue quien le llamó. Yes, and also, as we will hear later, he also invited him back to spiritual world. Y como también escucharemos luego, él fue quien le invitó de nuevo para que se fuera a Golgotha. So Advaita Acharya was the leader of Vaishnavas in Navadvip. Advaita Acharya era el líder de los Vaishnavas en Navadvip. In Navadvip, there were very few Vaishnavas actually at that time. En aquel entonces había muy pocos Vaishnavas. Mostly people were interested in materialistic activities. Sobre todo la gente estaba interesada en actividades Yeah, materiales. they were just giving their sons and daughters in marriage, worshipping demigods like Durga, Ganesh. Simplemente lo más importante era casar a sus hijos, adorar a Durga. Yeah, nobody was interested in worshipping Krishna. Nadie estaba interesado en adorar a Krishna. Because when you worship Krishna, then sometimes you become poor, not very rich sometimes. Entonces, a veces cuando uno adora a Krishna, uno se hace pobre, no siempre. So anyway, people were very lazy. Pero la gente en realidad eran todos muy vagos, holgazanes. So Advaita Acharya became very, very disturbed. Así, Advaita Acharya quedó muy perturbado por esa situación. So he found one verse from the scriptures saying that if one worships Shalagrama Shila, Así él encontró un verso en las escrituras que decía que si uno adoraba a la Salagram Sila, by offering Ganga water and Tulsi leaf every day, ofreciéndole agua del Ganges y Tulsi, and Ganga water every day. So yeah, so then the Lord will be bound to fulfill the order of that person, the desire of that person. a través de esa veneración, el Señor se sentirá obligado a satisfacer los deseos de esa persona. Yeah. So Shalagram, yes. Una piedra, una- Yes. They find Shalagrama Shilas in Nepal, in one place. What's that? The Gandaki River. Yeah, Ganga water Tulsi leaf. So, and he was saying, "Oh Lord, if you don't descend, then I will just finish this material world altogether." Así, Advaita Acharya decía, oh Señor, si no vienes a este mundo, destruyo este mundo. Because Mahavishnu and Sadashiva simultaneously. Porque Advaita Acharya es Mahavishnu y Sadashiva simultáneamente. Sadashiva, Lord Shiva, is responsible for destruction. Shiva es el encargado de la destrucción del universo. Yeah. So then the Lord came. It is said that he came out of fear of Advaita's Sí, el Señor vino anger. por miedo al Señor Advaita. Yes. So No. yes. Sí. No. Sí. Okay. So then. Advaita Acharya was the witness of all pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu from beginning to conclusion. Sí, Advaita Acharya fue testigo de todos los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, desde el principio hasta el final. So Sri Chaitanya Mahaprabhu lovingly was calling him Nara. Chaitanya Mahaprabhu le llamaba de una manera afectuosa Nara. Nara, this D sound, it's like a hint for Narayan. Hint for Narayan means Supreme Lord. Un apelativo
Also, there's a meaning of one who has called. Also, this Nara indicates one who has called. Who called the Lord? Nara also. Yeah. So Advaita has caused him to descend. So at first, Sri Chaitanya Mahaprabhu was not manifesting himself as the Lord, as the Señor. Also not manifesting himself as a devotee. He was like a scholar, the knower of logic, grammar, like this. Simplemente se daba a conocer como un chico erudito, un chico que conocía la gramática, un estudiante, nada más. But when he went to Gaya, Pero cuando fue a Gaya, in Gaya, when he was performing his father's ceremony, fue a Gaya después de que su padre falleciera. When he saw the imprints of Vishnu's lotus feet, dramatically changed. Pero cuando él vio los pies del loto de Vishnu, ahí en Gaya, las huellas, he started totalmente cambió. Devotional sentiments. He totally changed. Y surgieron, despertaron en los sentimientos devocionales. And he met his spiritual master, Ishwarapuri. Y allí encontró a su maestro espiritual, Ishwarapuri. Took from him initiation. Y tomó iniciación. So he became Bhavuk Nimai. He became the Nimai as a devotee. Entonces ahí se convirtió en Bhavuk Nimai. Rasik Nimai. Yeah, so like a devotee, Ahí es cuando él So in the house of Srivas Thakur, Nimai was manifesting a completely amazing spiritual sentiments. Sí, en la casa de Srivas Thakur, Nimai Pandit estaba manifestando sentimientos trascendentales. So one day he started what was called Mahaprakash, the great revelation. Un día hizo el lila de la gran revelación. Yes. So then, even before he started that, like he remembered Advaita Acarya and started calling him Nara, 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 like this. Él empezó a acordarse de Advaita Acarya y empezó a llamarle Nara, Nara, Nara. Yes, Nara, Nara, Nara. But then he took the mood of the Supreme Lord and sat on the altar in the heroic posture Virasana. In the heroic posture, Virasana. 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 Virasana, yes. Entonces, él, digamos, hay un momento en que manifiesta el humor y el sentimiento del Señor Supremo y se sentó en un asiento en el trono. And then in the mood of the Supreme Lord, he started speaking. Y con el sentimiento del Señor Supremo empezó a hablar. Like first again, Nara, Nara, Nara. Empezó a repetir Nara, Nara, Nara. So devotees could not understand who that was. Los devotos no podían entender quién era Nara. And then he said, "Oh, Advaita Prabhu has brought the Lord Hari into this world," he said. Entonces dijo, Advaita Prabhu ha traído a Sri Hari. He was offering tulsi leaves and Ganga water every day. Él ofrecía hojas de tulsi y agua de gracias todos los días. Okay, so he told the brother of Advaita Acharya, Ramai Pandit. Él le dijo a Ramai Pandit, que era el hermano de Advaita Acharya, "Oh, immediately bring Advaita and his wife Sita here." Les ordenó que inmediatamente trajeran a Advaita Acharya y a su mujer Sita. Yes, so then Advaita was hiding. Advaita se escondía. In that same place, Nityananda was hiding. The house of Nandanacharya. Same, yeah. Sí, Advaita Acharya se escondía en el mismo lugar que se escondió Nityananda Prabhu, la casa de Nandanacharya. Yeah, so then anyway, Advaita then decided to test Mahaprabhu. He was hiding. Sí, Advaita Acharya decidió probar a Chaitanya Mahaprabhu. Yes, so but Mahaprabhu knew that, and he directed Ramai to the house. Sí, Mahaprabhu sabía eso y dirigió a Ramai a la casa. Yeah, so then Advaita realized, okay, Mahaprabhu is omniscient, so we have to go.
Sí, Advaita Acharya entendió que Mahaprabhu hecho suficiente, por lo tanto dijo que sí, efectivamente tenemos que ir. Yes. So then Advaita came and he was in completely ecstatic mood. He worshipped the Lord. Así, Advaita Acharya fue y entró en sentimientos devocionales y empezó a adorar a Chaitanya Mahaprabhu. So he worshipped with all the ingredients, Le adoró con todos los ingredientes, toda la parafernalia. Yeah. So the part was worshipping the whole in that way. Es decir, la parte estaba adorando al todo. So, and he offered prayers. Namo Brahmani Divaya Go Brahmanaitai Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha, and many other prayers. Le dedicó muchas oraciones. And Mahaprabhu commanded, "Hey Advaita Acharya, get up and dance." Así, Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Advaita Acharya que se levantase y que bailara. Then Advaita Acharya started dancing madly with all the other devotees. Y así Advaita Acharya se levantó y bailó de una manera muy elocuente con todos los demás devotos. Yeah, so these are very wonderful manifestations. Son maravillosas manifestaciones. So Advaita Acharya had a very special relationship with Haridas Thakur. Advaita Acharya tenía una relación muy íntima, muy buena, muy maravillosa con Haridas Thakur. Haridas Thakur? Have you heard? Anyway, he was very great saint. He was always absorbed in the holy name. Él era un santo y siempre estaba absorto en el canto del nombre de Cristo. He was chanting practically 24 hours. Prácticamente cantaba las 24 horas. 300,000 holy names a day, a night. Maybe 1.5 hours, 2.5 hours sleep. Máximo una hora. Yeah. So, anyway, Advaita Prabhu arranged for a place to stay to Sri Haridas Thakur. He was staying there. Acharya Prabhu le arregló una habitación para que Haridas Thakur se pudiera quedar. Okay. So then once Advaita Acharya, when his father and mother departed, he organized a Shraddha ceremony. Cuando los padres de Advaita Acharya dejaron el cuerpo, él organizó una ceremonia de Shraddha. So after worship is done, then a plate of the preparations is offered to the most prominent personality. Después de toda la ceremonia se ha hecho, el primer plato de prasad se ofrece a la persona más importante, más prominente. Okay, many brahmanas came, like very learned and. En aquella ceremonia vinieron muchísimos brahmanas y gente importante. So they were thinking, oh, first plate must go to me. Ellos pensaban que el primer plato debería ir a ellos. But all of a sudden, Advaita Acharya gave the first plate to Haridas Thakur. Pero de repente, Advaita Acharya le dio el primer plato a Haridas Thakur. And Haridas Thakur was, he was associated with Muslims, so they were considering, caste Hindus. Oh, he's a Muslim, like this. Porque Haridas Thakur venía de una familia musulmana. Todo el mundo pensaba que él era un musulmán. So the proud brahmana stood up and left. How? How is it possible? We are neglected in such a way. This Yavan, this untouchable, received the first plate. Por lo tanto, los brahmanas orgullosos se sintieron insultados y dejaron ese lugar, se fueron. But then the people outside told them, hey, don't make jokes, because when he was a small child, then he worshipped Durga, and Durga exploded. Así le recordaron, y recordaron que Advaita Acharya no era una persona ordinaria y que recordaron aquel pasatiempo en el que Durga estalló en pedazos. Yeah, so then they came back and they worshipped lotus feet of Haridas Thakur. And así volvieron y adoraron los pies de Haridas Thakur. Yeah, but Advaita told before, I forgot to mention, he said that, oh, you may go, no problem, you may go. Sí, Advaita Acharya dijo que, olvidó decir. Yes. Que antes les dijo a los brahmanas que si querían ir, que se fueran. Yes. So, and he said that worshipping the lotus feet of Haridas is equal to worshipping lotus feet of millions of brahmanas. Así les dijo que adorar los pies de Haridas Thakur es igual que adorar los pies de miles y miles de brahmanas. So Vaishnava is like this. Vaishnava always sees the truth. Who is who? Los Vaishnavas siempre ven la verdad. But sometimes, even the children of Vaishnavas, sometimes they are pure Vaishnavas, sometimes not. A veces
los hijos de los brahmanas pueden... The Vaishnavas. Sons of Vaishnavas? The sons of Vaishnavas. Sometimes they're Vaishnavas, sometimes not. Yeah, sometimes pure Vaishnavas, sometimes not. A veces los hijos de los Vaishnavas, a veces se hacen Vaishnavas, otras veces no. So Advaita Acharya had 6 sons, 6. Advaita Acharya tenía 6 hijos. But 3 of them were pure Vaishnavas and 3 not. 3 de ellos eran Vaishnavas puros y otros 3 no. So those 3 pure Vaishnavas, his sons were called Achyutananda, Krishna Mishra, and Gopal Mishra. Sí, los 3 Vaishnavas puros se llamaban Achyutananda, Krishna Mishra, Gopal Mishra. Gopal Mishra. Achyutananda was the eldest, the leader. So, name after great son of Advaita Acharya also. So, very, very wonderful pastime with Shachi Devi, you know, Shachi Devi. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu had elder brother, Vishwarupa. Mahaprabhu tenía un hermano mayor que se llamaba Vishwarupa. He was much older, maybe 12 years older. Like this. Él era como unos 12 años mayor que Chaitanya. So when Nimai was a little boy, Vishwarupa took sannyas. Cuando Nimai tenía unos 12 años, Vishwarupa tomó sannyas. Yeah, and he left home forever. Y dejó su casa para siempre. Maybe he was 19, very young. Él era muy joven, quizás tenía 19 años. Sannyas, you know, this renunciation, you know, renunciation. And before, he was associating with Advaita Acharya. All the time he was sitting in the house of Advaita and listening to him. Antes él, Vishwarupa. Vishwarupa solía siempre asociarse con Advaita Acharya. Yes. So that's why Shachi Devi was very disturbed. Advaita's fault, you know. Es por lo que Shachi Devi estaba muy perturbada. Yeah. Ella pensaba que era la falta de Advaita Acharya por la que Vishwarupa tomó sannyas. Falta de Advaita Acharya. So Nimai was the only hope for Jagannath Mishra and Shachi Mata. Así, Nimai Pandit era la única esperanza de Shachi Mata y Jagannath Mishra. Okay, but although he was married to Lakshmi Priya, first wife, yes. Aunque Nimai Pandit estaba casado con Lakshmi Priya, su primera mujer, He didn't pay any attention to her. no le daba ninguna atención. He was always sitting in the house of Advaita Acharya. Siempre estaba sentado en la casa de Advaita Acharya. Yeah, so very, very much disturbed Shachi Mata became. Por lo tanto, Shachi Mata estaba muy perturbada con esa situación. And Jagannatha Mishra had left the world. Jagannath Mishra dejó el cuerpo. So husband left, elder brother left, only Nimai, the only hope for the mother, you know. Así, o sea, el padre dejó el cuerpo, Vishwarupa se tomó sannyas, y la única esperanza de Shachi Mata era su hijo Nimai Pandit. So she was so much crying and she was saying, oh, this Advaita, you know, that's his fault. Sí, ella se lamentaba y decía que todo era la falta de Advaita. Advaita means non-dual. Advaita Acharya significa no dual. So Shachi Mata said, actually his name is not Advaita, his name is Dvaita, because creates dualism. Así, Shachi Mata dijo, su nombre significa Advaita, significa no dualidad, pero en realidad él es Dvaita, él es dual, él crea separación. Yeah, separation. So Advaita means non-different from the Lord, you know. Advaita significa que no es diferente del Señor. Yeah, but Dvaita means he creates separation, separates son from parents, and now wants to separate the second son from parents. Advaita significa que él crea separación, separación del hijo de los padres, y ahora quiere separar al segundo hijo. Yes. So then Nimai said, when he was revealing Mahaprakash, the great revelation, then somebody remembered, oh, Shachi, Mata, you forgot about your mother. Will you give mercy to your mother? Will you reveal your form to your mother? Alguien se acordó y le dijo a Mahaprabhu que, oh, Shachi Mata, ¿no vas a ser misericordioso con ella? No, then Mahaprabhu said no, because she is aparati, she offended lotus feet of Sri Advaita Acharya.
Entonces Mahaprabhu le dijo que no, que ella era una ofensora porque había cometido una ofensa a los pies del loto de Advaita Acharya. Yes. So then the devotees came to Sachimata and they passed the news, what Nimai said about her. Sí, los devotos informaron a Sachimata lo que había dicho Mahaprabhu. Yes. So immediately she went to Advaita Acharya and was trying to beg for forgiveness. Sí, inmediatamente ella fue a Advaita Acharya y le pidió perdón. Yeah, so she was trying, but he was not letting her Ella fall trataba de into sin. pedirle perdón, pero Advaita Acharya no se lo permitía. Yeah, he started glorifying, oh, you are the great mother of the world. Actually, you are carrying the Supreme Lord within your womb, like this. Advaita Acharya le decía, tú eres la madre del mundo, tú has tenido en tu barriga a Krishna mismo. So much feeling Advaita Acharya had that he just collapsed unconscious. Sí, tenía tantos sentimientos que Advaita Acharya colapsó y cayó al suelo. And when he collapsed unconscious, then Sachimata took dust from his feet. Y cuando colapsó ya en el suelo, entonces Sachimata aprovechó para tomar el polvo de sus pies. Only then she could beg for forgiveness. Otherwise, he wouldn't have let her. Entonces así ella pudo pedir perdón. Yeah. De otra manera no era posible. So Advaita Acharya was so much prideless, like he was so humble, like this. Advaita Acharya era muy humilde. Okay. Thank you. Okay. Nos vemos, huh? Come some vegetarian, some prasad. I'm coming back. Okay. Okay. Thank you. Yes. So then, when Sri Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, okay. Okay, everybody is not too cold. Can I speak 10 minutes? 10, 15? No problem. 10, 15 minutes? Okay. So, okay. Yes. So, when Mahaprabhu took sannyas, he forgot, like he took sannyas from Keshava Bharati in Katwa. He forgot everything. Night is day, day is night. He was not really recognizing what's around. Pero lo olvidó todo. O sea, si era de día, si era de noche, estaba totalmente absorto en Krishna que no sabía dónde estaba. He had just one idea, I'm going to Vrindavan. Solamente tenía la idea de que iba a Vrindavan. But Nityananda tricked him, you know. Pero Nityananda le engañó. He talked to some boys and said to them, oh, when one pagal, you know, when madman comes, and say, oh, this is Yamuna. You tell him this is Yamuna, although it was Ganga. Así cuando que cuando un loco viniera y preguntase dónde está el Yamuna, que le dijeran que este río que fue la Yamuna, que Vrindavan estaba en esa dirección. And Advaita lives in Shantipur, you know, his house not far from Ganga. Advaita vivía en una casa en Shantipur, no lejos de yeah. So he was informed that Mahaprabhu is coming like this. So So when the boys told him this is Yamuna, he said, oh, very good, I'm going to Vrindavan. And was going by the Entonces, cuando llegó, los niños le dijeron que ese río era Yamuna y tomó la dirección de la casa de Advaita. And then Advaita was on the boat and he was rowing across the river to pick up Mahaprabhu. Pero claro, como Advaita sabía que Mahaprabhu venía, él tomó una barca y empezó a remar en dirección de Advaita. Then Mahaprabhu said, oh, Advaita, where have you, appeared from? This is, this must be Vrindavan, and you're a resident of Mayapur, Navadvip, so how is it? Mahaprabhu le preguntó, pero, Advaita, ¿de dónde has aparecido? Pues si tú vives en Santipur y allá es la dirección de Vrindavan. So Advaita said, oh, Mahaprabhu, wherever you are, Vrindavan is there. Así, Advaita contestó que, allá donde tú estés, eso es Vrindavan. But actually, on this western side, Yamuna is there because Yamuna enters Ganga, and then on the western side. Pero en la parte occidental, en realidad, el Ganges es la parte del Yamuna porque cuando Yamuna entra por esa parte. So after Mahaprabhu took sannyas, he spent 10 days in the house of Advaita Acharya in Shantipur for the last time. Así, después de tomar sannyas, Mahaprabhu
estuvo 10 días Prasad, give him en la casa de Advaita. some prasad. Ahora, ¿qué hacemos? Sí, tengo que buscar mi celular. Un momentito que le van a ver. We're giving prasad to some guests. 9151. ¿Ya? 25. Okay. 222. Please visit us Sunday, Saturday, okay? 2 more days. Sábado, domingo. Sí. Ajá. Venga al centrito. El templo, Yo voy a ir, templo. de todas maneras. Hare Krishna. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿En prasadam? No. No sirve como... Thank you. Está entrando la llamada. Haribo. Está entrando la llamada. ¿Dónde? No, digo. Aló, ahí da tu celular, el amigo le he dejado. Okay, so ¿Aló? ¿Joseph? Ah, hermano, qué bien. Haribo. Me salvaste. Okay, so Venga, pele. Haribo. Last story. Let's do last stories. Okay. So Mahaprabhu was staying in the house of Advaita for 10 days. Mahaprabhu se quedó en la casa de Advaita por 10 días. So literally millions of residents of Navadvipa and all villages, they came to see him Y for the last literalmente time. millones de personas fueron a recibir a Chaitanya Mahaprabhu. Separation, he was taking sannyasa. Everybody came, everybody. Todo el mundo estaba sumergido en la separación de Even Mahaprabhu. Shachimata also came. Incluso Sachimata. So she asked Mahaprabhu, oh, please don't go far away. He wanted to go to Vrindavan. He said, oh, please stay in Puri. So Mahaprabhu was staying in Puri. Sí, Sachimata le dijo a Mahaprabhu que no se fuera tan lejos, que se quedara cerca, y le dijo que el lugar más adecuado era Puri. But only one person didn't come. That is Vishnu Priya. Solo una persona no vino, Vishnu Priya. Yeah, so we heard yesterday evening about Vishnu Priya. So, because sannyasi is not supposed to see from a wife. Porque se supone que un sannyasi, cuando alguien toma sannyasi, Yes. no debe volver a ver a su esposa. So Mahaprabhu gave this example. Y Mahaprabhu dio ese ejemplo. So Advaita Acharya was going to Jagannath Puri, I think year after year he was going visiting. Todos los años Advaita Acharya iba a Jagannath Puri. Yes, and he was participating in many festivals. Ratha Yatra was inviting Mahaprabhu to his house for prasad, like this. Él participaba, ahí en Puri él participaba en muchos festivales, Yatra, también invitaba a Mahaprabhu a su casa a comer. Okay, but then he returned to Navadvip. Y después volvió a Navadvip. And Mahaprabhu asked Jagadananda to visit Advaita Acharya because Jagadananda was going to Navadvip. Así, Mahaprabhu le preguntó a Jagadananda que visitara a Advaita Acharya. But when he visited Advaita, Advaita gave to Jagadananda some verses for Mahaprabhu. Entonces, Advaita Acharya le dio a Jagadananda unos versos para Chaitanya Mahaprabhu. And it was like a riddle. Y era como una adivinanza. Yes. He said, please tell Mahaprabhu that a madman is writing this. Por favor, dile a Mahaprabhu que el loco está escribiendo esto. And a madman is writing to another madman. Un loco está escribiendo a otro loco. Baula means madman, no? Baula. So madman writing to another madman the following message. Sí, un loco escribe a otro loco el siguiente mensaje. Okay, so the rice, so much rice in the market. Hay mucho arroz en el mercado. So all the market is saturated with rice. Todo el mercado está saturado con arroz. Yes, saturado con arroz. And it's time to close the shop. Y es momento de cerrar la tienda. Everybody is satisfied now. Y todo el mundo está satisfecho ahora. Okay, so what does it mean? ¿Qué significaba? That was the signal for Mahaprabhu. Esa era la señal para Mahaprabhu. You have already inundated all the world with prema. Mahaprabhu había ya inundado al mundo con prema. So now it's time to end your pastimes. Y ahora es el momento de terminar sus pasatiempos. So see, Advaita Acharya, he called Mahaprabhu and he also called him back.
Así pueden ver que Advaita Acharya que amó a Mahaprabhu y también le invitó a que volviera. So this morning we examined Advaita Tattva deeply, it's quite complicated. Esta mañana hemos revisado el tattva de Advaita Acharya. Also we remembered some more pastimes. También nos revisamos algunos pasatiempos. So worshipping Sri Advaita Acharya's lotus feet, without him, Mahaprabhu wouldn't have come to this world. Sí, sin él, Chaitanya Mahaprabhu no habría venido a este mundo, por lo tanto le adoramos a él. Oh, and the last pastime, you want to tell it? How he was beaten by Mahaprabhu? You want to tell? I told that. You told. Okay, so very good that I forgot it. Because Advaita Acharya Prabhu, Achyutananda Prabhu, told about Advaita Acharya that Mahaprabhu, gave him very special mercy and beat him. Así como Mahaprabhu le dio una especial misericordia a Advaita Acharya, abofeteándole por dar clases de karma, de conocimiento, cosas que no estaban relacionadas con el bhakti. Okay, so Shri Advaita Acharya Prabhu ki jai. Nitai Gaur Premanande Haribo. Shall we sing Shri Krishna Chaitanya Prabhu Koramari? Already everybody's tired and cold and... Maybe just 2 months. Okay, Hare Krishna Mahamantra. So if you have any preguntas, then okay, I understand you're quite cold. Radhe Radhe. Okay, so Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Gaura Advaita Jaya, Gaura Advaita, Gaura Advaita Jaya, Gaura Advaita Jaya, Gaura Advaita, Gaura Advaita Jaya, Gaura Advaita Jaya, Gaura Advaita, Gaura Advaita Jaya, Gaura Advaita, Gaura Advaita, Gaura Advaita, Gaura Advaita, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Premanande, Hari Hari Bol, Shri Advaita Saptami Mahamahotsav ki jai, Shri Advaita Prabhu ki jai, Shri Panchatattva ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Gracias, and we'll have another couple broadcasts from Lima, Peru, so we'll announce Hari Bol.